all my dear friends. Today I am here to explain my presentation. My seminar is about our environment, which is related to electronic waste. So, today our aim is what dangerous materials involved in industrial wastage. Our first aim, and our second aim is how do they manage their wastage. And our third aim is this wastage affect our environment? సో మన ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఏంటిదంటే మన ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న వేస్టేజ్ని 2 టైప్స్కి మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం. అది ఏంటిదంటే ఫస్ట్ వన్ బయోడిగ్రేడబుల్, సెకండ్ వన్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్. అంటే బయోడిగ్రేడబుల్ అంటే విచ్ ఈస్ డీకంపోజ్ ఇన్ సాయిల్. ఏవైతే సాయిల్లో డీకంపోజ్ అయ్యే వాటిని మనం బయోడిగ్రేడబుల్ అని అంటున్నాం. ఏవైతే సాయిల్లో డీకంపోజ్ కానివి నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్. ఓకే, మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఎయిమ్లో మొత్తం క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే వాట్ hazardous material have to be dealt with while decomposing the electronic items. How would these materials affect the environment? So మనం ఈ క్వశ్చన్ ని 3 టైప్స్ గా మనం డివైడ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్, what hazardous material present in the electronic items and how do they dealt with while decomposing the electronic items? And third question is how would these materials affect the environment? ఫస్ట్ మనం ఎలక్ట్రానిక్ వేస్టేజ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మన ఇండియాలో మన వరల్డ్ లో మొత్తం ఉన్న కంపెనీస్. Good afternoon to honorable sir and all my dear friends. No problem. Good afternoon to honorable sir and my dear friends. So today's my topic name is how municipal corporation deals with the biodegradable and non-biodegradable. So for this research I went SHERLINGAMPALLY road and at the time 4:30 p.m. and I met there Mr. Amrita Rao and he explained me all the బాటిల్ కాడికి వెళ్ళి బయటికి వెళ్తుందా అంట మొత్తం అన్ని దీంట్లోకి వస్తాయి. దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ కంటైనర్ మొత్తం ఎత్తుకెళ్ళి జవహర్ వెళ్తుంది. జవహర్ నగర్కి పోయిన తర్వాత ఆడ మొత్తం ఓపెన్ చేసి అక్కడ మిషన్ల ద్వారా విడైపోతుంది. మొత్తం విడైపోతే బాటిల్ ప్లాస్టిక్ అవన్నీ విడైపోతాయి. అక్కడ జవహర్ నగర్లో మనకి ఏది యూరియా, గ్యాస్, కరెంటు ఇవన్నీ తయారవుతాయి. దీంతో వేస్ట్ పోయేది ఆడ బంగారం అవుతుంది జవహర్ నగర్. ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఏం చేస్తారు అంకుల్? ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఏం చేస్తారు? మన ఇస్తారు కానీ రివర్స్ మళ్ళీ వాటర్ బాటిల్ కానీ అట్లాంటివి చేస్తారు. అంటే అంకుల్ ఇప్పుడు ఇంట్లో చెత్త అది ప్లాంట్స్కి పొలాలకి అవేమీ ఉపయోగించట్లేదు. యూరియా తయారవుతుంది కదా, అది అక్కడికి వెళ్తుంది. యూరియా తయారవుతుంది జవహర్ నగర్. అది పెద్ద డంపింగ్ యార్డ్. డ్రోన్ కెమెరాలతో స్ప్రే చేస్తారు స్మెల్ రాకుండా పైనుంచి. గ్యాస్, కరెంటు, ఎరువులు ఇంకొక 3-4 రకాలు ఉన్నాయి.
బాటిల్ అవే మంచిగా. Good afternoon to respected sir and teacher. As you all know that I am from 10th class. I am myself Shamleshwari. Today my seminar topic is about our environment. Before going to topic, first of all, what is environment? Environment is a condition. Environment is a place where the biotic and abiotic components live. As you all know that biotic and abiotic components are which have leaf and abiotic components which didn't have leaf. It means, and in the first going to my topic is about how the local bodies are deals with the waste. Here, biodegradable and non-biodegradable. Firstly, biodegradable waste is the waste which is decomposed easily in the soil, and non-biodegradable waste is the waste which is not decomposed in the soil. Here, ముందుగా నేను ఒక రీసెర్చ్ పని మీద సండే రోజు నేను ఒక సెంటర్కి వెళ్ళాను. అది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మిస్టర్ సిహెచ్ అమృత్రావు గారిని కలిసాను. అక్కడ సెక్యూరిటీ గారు. అయితే అక్కడ నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే వేస్ట్ అనేది మొత్తం షేర్లింగంపల్లి జోన్లో వేస్ట్ అనేది అన్ని ఇళ్లలో నుండి వేస్ట్ అనేది ఒక దగ్గరికి చేర్చి ఆ వేస్ట్ని ఎలా రీసైకిల్ చేస్తారో నేను తెలుసుకుని. అంటే రీసైకిల్ ఎలా చేస్తారంటే ముందుగా అన్ని వేస్ట్ అనేది ఏవైతే బయోడిగ్రేడబుల్ ఇంకా నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ అయిన అన్ని వేస్ట్ ని మిక్స్ చేసి అవి సెమీ సాలిడ్ లోకి వచ్చేటట్టుగా ఫస్ట్ మిషన్స్ లోకి వేసిన తర్వాత ఆ సెమీ సాలిడ్ లో వచ్చిన వేస్ట్ అన్నిటిని వేరే ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇక్కడ జవహర్ కాలనీ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వేస్ట్ అనేది ఆ వేస్ట్ లో ఏదో ఒకటి యూస్ఫుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి, ఏది ఒకటి అన్యూస్ఫుల్ చేసేవి ఏం లేవు అక్కడ. అయితే ఆ యూస్ఫుల్ థింగ్స్ అనేవి అవి రీసైకిల్ చేసిన తర్వాత వాటిని గ్యాసెస్ రూపంలో, కరెంట్ రూపంలో, ఇంకా మాన్యూర్ రూపంలో. Good afternoon, sir. My name is Sagar. I am from 10th class. Today my seminar topic is about plastic. Plastic is impact on environment. బేసిక్గా మన లైఫ్లో అందరూ ప్లాస్టిక్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో కొన్ని దగ్గర ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇంకోటి ఆ ప్లాస్టిక్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల మన ఎన్విరాన్మెంట్లో డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఏంటంటే ఈరోజు ప్లాస్టిక్ వల్ల ఏమేమి డ్యామేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, దానివల్ల మనకి ఎన్విరాన్మెంట్కి ఏం డ్యామేజ్ అవుతుంది, ఇంకా దానివల్ల మనం ఏదైతే ఎలాంటివైతే Is how local bodies like panchayat, residential welfare associations and municipal corporation manage waste. So before going deeply into the topic, let me tell you what is waste management. Here I am going to tell you what is waste management and human activities. What are the impacts of human activities on environment? So basically humans use nature exceeding the limits of the nature. Is it right? Yes, it is right. They pollute the environment. They use the natural resources exceedingly. They are not in a limited way. They use in an unlimited way. So they overpollute. They burn fossil fuels, deforestation, soil erosion, and many kinds. In this way, there are many negative impacts on environment. So, if you see my table of contents, we can see that there is waste management, and the features are mechanisms to separate biodegradable and non-biodegradable waste, and the assignment is impacts on nature by humans. Also, the topic is local bodies. How local bodies impact on environment. So, what is waste management? So, basically, the faculties which manage the waste produced by humans in urban areas, rural areas. Why I took this topic is because we can see the differentiation between rural and urban areas waste management. So here I thought of putting a quote by a great environmentalist, which is Sundarlal Bahuguna, who is a great environmentalist. So he told ecology is permanent.
farming. So if we use ecology, ecology is nothing but environment. How humans use environment and its impacts. So if we use environment in a good way, it will be a good deed to us. So in my research, I have seen that every year 62 million tons of waste is produced in India everywhere. In every year, so not only in India, but if we see all over the world, there will be many tons of waste produced. Every year, make billions and trillions of waste. So we should consider it how to use environment and not pollute the earth. And my seminar is about how electric wastage అంటే మనం ఒక ఏమంటారు అంటే ఎలక్ట్రిక్ వేస్టేజ్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం అంటే మన హౌస్లో ఇంకా అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి వస్తువులు అవన్నీ మనం యూజ్ చేసి పక్కన పడేస్తాం లేకపోతే దాన్ని రీయూజ్ చేసుకుంటాం. మనం అలా చేస్తూ ఉంటే మనకి ఏ హాని ఉండదు, లేకపోతే మనకు హాని జరుగుతుంది. అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం దాన్ని వాడేసి మళ్ళీ పక్కన పడేస్తాం, అది ఏం యూజ్ ఉండదు. దానివల్ల వైరసెస్ ఇంకా బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ అలాంటివి వస్తాయి. అలాంటివి రావద్దంటే మనము దాన్ని మళ్ళీ రీసైకిల్ చేసి వాడుకోవాలి. అప్పుడే మనకి అవన్నీ రీసైకిల్ అనేవి అవుతాయి. అలానే మన ఇళ్ళలో చాలా ఉంటాయి, అంటే ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి, ఫ్యాన్స్ ఫ్రిడ్జెస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. అవన్నీ మనము అంటే మనకు తోచిన రీతిలో రీసైకిల్ చేసి వాడుకోవాలి. అలా అని చెప్పి పాడైపోయిందని చెప్పి మళ్ళీ దాన్ని అంటే డంప్ యార్డ్స్ వల్ల వేయద్దు. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon everyone and the faculty is over here. I am Sarita, I am from class 10. Today my seminar topic is our environment. So as we know that our environment includes all biotic and abiotic components. So we all know from starting. As we all know that our government has assigned us two types of dustbin, which are there. One is green color dustbin and one is blue color. So as we know that blue color dustbins are for non-biodegradable waste. So what are non-biodegradable waste? Yes, the non-biodegradable waste are the waste which are not easily decomposed in the soil. And the green color dustbins are for the biodegradable waste which are easily degradable in the soil. So for this, I invested my time and personally I visited a location where all the municipal collect the waste of different households from the different localities. So I have invested my time here and I understood that there is a few type of recycling process by which the household waste are recycled in different ways. What we think that all the waste which are from our kitchen or any types of like electronic waste and plastic waste, all are some are useful and some are not. As we know that the vegetable waste which comes from our kitchen are used as maggi, but the fact which I learned in this research is that the waste which is produced, which is non-degradable or biodegradable, both are useful for us. So as here we can see the waste is collected in a container and transferred to it in another container or another machine which consists different type of mechanism which convert one waste into another form, suppose by melting it, heating it and in different process. So by this the wastes are converting into one form to another form. Their form in which they at last they will get is semi-solid form. So after semi-solid form it will goes into in the large scale industry. So in the large scale industry what they will do means they will all the semi-solid substance changes into different form, like they produce electricity, manure and different types. So in this we have also checked the record by which
how many containers are used for just particular amount of electricity. So almost just in Lingampalli zone per day almost 50 to 20, 50 to 55 trucks are loaded. And by this, I like to conclude this by saying that all the recycling process helps in the